erste Tag war tatsächlich ein sehr hervorragender Tag. Wir haben tatsächlich sehr viele Teilnehmer da gehabt. Wir haben 36 Jungs, 6 Mädchen, das heißt 42 Teilnehmer aus 7 verschiedenen Nationen, was ein enormer Erfolg ist für diese Art der Turniere, weil wir die ganz neu gestartet haben. Wir haben Teams aus Schweden da, wir haben ein Team aus Ägypten da, also von überall her, was sehr, sehr angenehm ist. Die Spieler waren alle unglaublich diszipliniert. Wir haben den Zeitplan perfekt halten können. Wir haben ein wirklich sensationelles Turnier gesehen, bis hin zu den Finalen, die wir am Finalboard gespielt haben, mit tollen Dart-Ergebnissen, mit hohen Scores und Low-Dart-Games und so weiter. Also das war ein wirklich sehr, sehr großartiger Spieltag, den wir dann gemeinsam beschlossen haben. Wir haben alle eine Sportanlage nach Langenzersdorf verlegt und haben dort haben sich die Jungs und Mädels kennenlernen können, die Erwachsenen konnten sich austauschen, die Teammanagers, und bei einem gemeinsamen Abendessen haben wir das Ganze gestern dann beschlossen, und das Feedback, was wir bis jetzt bekommen haben, war durchweg positiv. Jetzt, was ist das eigentlich für eine Veranstaltung, also für ein Turnier? Also der Name ist die International Youth Challenge Vienna. Das ist entstanden in einer Kooperation im Schwerpunkt mit dem Ungarischen Darts Verband, wo wir versucht haben, ein reines Jugendturnier zu initiieren. Normalerweise sind Jugendbewerbe immer nur als Nebenbewerbe von großen Weltranglistenturnieren, und das ist aus unserer Sicht ein Umstand gewesen, der dem Talent und auch der Motivation der Jugendlichen eigentlich selten gerecht wird. Meistens werden sie auf Zeiten gelegt, wo man gerade so irgendwie Zeit hat, Boards, die frei sind und irgendwie immer als Nebenbewerb laufen. Wir wollten eine Veranstaltung schaffen, wo die Jugendlichen im Mittelpunkt stehen, was aber nicht einem World Cup oder Europe Cup entspricht, so dass auch kleinere Nationen, Dartsverbände, so eine Youth Challenge veranstalten können. Und wir haben gesagt, wir beginnen mit 2 Stück. Eine in Wien, eine in Budapest. Die nächste ist in 4 Wochen in Budapest, die nach exakt dem gleichen Modus abgehalten werden wird. Sie sind nicht aufeinander aufbauend. Es gibt einen Einzelbewerb, einen Doppelbewerb und einen Teambewerb. Den Teambewerb spielen immer 3 Spieler, also Einzel einer gegen einen, Doppel 2 gegen 2 und Team 3 gegen 3. Und der Einzelbewerb ist von der WDF, der World Darts Federation, dem Weltverband, ein anerkanntes Jugend-Weltranglistenturnier. Das heißt, die Jugendlichen haben nicht nur die Chance, hier ein Wochenende mit anderen Jugendlichen aus anderen Nationen Spaß zu haben, sondern tatsächlich auch Weltranglistenpunkte sammeln zu können. Was für manche Spieler sogar sehr wichtig ist. Unbedingt. Also wir haben hier, ich sag mal, 6, 8 Spieler, die sich auf den ersten 20 Rängen der Weltrangliste bewegen. Also wir haben eine durchaus hohe Anzahl an wirklich qualitätsvollen Spielern, jungen, aufstrebenden Talenten, die mit Sicherheit hier auch wieder wichtige Punkte sammeln. Und ein wichtiger Umstand ist auch, nachdem es ein Weltranglistenturnier ist, der Sieger qualifiziert sich automatisch für die Winmau World Masters. Das ist das älteste existierende Turnier der Welt. Dort kann nicht jeder teilnehmen, sondern man muss sich qualifizieren. Und es ist ein wenig wie die inoffizielle Weltmeisterschaft. Jetzt haben wir dann da vorne so einen wunderschönen Pokal gesehen, der erinnert so ein bisschen an die Fußballweltmeisterschaft. Was für einen Zweck hat der und von welchen Bewerben wird der ausgespielt? Genau. Dieser Pokal ist tatsächlich der Pokal für die beste Nation dieser Veranstaltung. Das bedeutet, dass jeder einzelne Spieler, der für seine Nation startet, Punkte sammelt über die einzelnen Bewerbe, im Einzelbewerb, Doppel- und im Teambewerb. Und diese Punkte werden nach einem Berechnungssystem zusammengezählt, addiert, dividiert, geteilt durch die Anzahl der Teilnehmer, gerankt, und daraus entsteht nach einem statistischen System ein Endstand, welche Nation die de facto beste Nation ist, die hier war. Schwerpunkt war hier herauszufiltern die unterschiedlichen Gruppengrößen, denn wir haben zum Beispiel aus Rumänien haben wir nur einen Spieler da, aus Ungarn und Österreich haben wir sehr viele Spieler da, und damit man hier keinen besonderen Vorteil schafft für die ganz viele Spieler da haben, ja, ist halt die Möglichkeit für alle da, das zu gewinnen, und nach jedem Bewerb aktualisieren wir die Rangliste
Und nach dem dritten Bewerb, nach dem Doppel heute am Nachmittag, werden wir dann auch wissen, welche Nation die beste ist. Und die dürfen dann dieses Prunkstück mit nach Hause nehmen. Was ganz interessant ist, weil der Teambewerber gemischt ist. Also das heißt, es ist nicht ein rein österreichisches Team, sondern da ist in Ungarn drin, also je nachdem, also Ungarn habe ich gesehen, Kroaten, Österreicher oder Ägypter mit anderen Nationen. Also das heißt, auch wenn ich in diesem Teambewerb spiele und gewinne, zum Beispiel jetzt heißt Ungar, wird das für meine Nation gerechnet. Genau. Wenn der Teambewerb gewonnen wird von einem Team, das aus 3 verschiedenen Nationen besteht, dann bekommt jeder, der in diesem Team spielt, die Punkte für den Sieg. Für seine Nation. Das heißt, 3 Nationen bekommen Punkte als Sieg für den Teambewerb. Ganz interessante Sache. Naja, es war unser Bestreben, dass wir von Anfang an gesagt haben, wir wollen nicht nur die Jugendlichen zusammenbringen, sondern wir wollen mit dem Modus dafür sorgen, dass die sich auch austauschen, dass sie sich kennenlernen, dass sie ihren Horizont erweitern, dass sie eben auch gezwungen sind, in anderen Sprachen zu sprechen, sich auf andere Leute einzustellen, die sie nicht auch schon kennen, ja, dass sie sich ein bisschen aus ihrer Komfortzone herausbewegen, um ihnen die Möglichkeit zu geben, eben ein wenig, wie ich schon gesagt habe, den Horizont zu erweitern. Das heißt, wir haben die Teams und auch die Doppel gestern im Anschluss an die Siegerehrung per Los gezogen. Da haben wir eine Glücksfee gehabt und die Vorgabe war, man muss aus den verschiedenen Töpfen immer schauen, dass ein Team aus 3 verschiedenen Nationen besteht. Das war die Vorgabe und das haben wir auch geschafft. Wir haben heute 9 Teams hier und jedes dieser Teams besteht besteht immer aus 3 verschiedenen Nationen. Das heißt, dieses reine Denken, Verbandsdenken bzw. Nationendenken ist in dem Fall ausgehebelt. Das soll unbedingt aufgebrochen werden. Es gibt ganz viele Veranstaltungen, wo Nationalteams eingesetzt werden und das ist auch schön und das ist gut und das ist auch richtig. Und auch wir haben natürlich eine Nationenwertung, ja, aber der internationale Ansatz, dieses Kennenlernen, die Kohäsion, das war uns ganz wichtig, dass wir das in dieser Veranstaltung implementieren, denn wir finden, gerade bei den Jugendlichen, die sind deutlich offener und aufgeschlossener anderen gegenüber, als es viele Erwachsene sind und das sollten wir fördern und unterstützen und wir wollen unseren Anteil eben dazu beitragen. Wunderbar, vielleicht macht es auch in anderen Verbänden, sofern es nicht dort auch schon gibt. Schule ist eine ganz interessante Sache und für das heutige Turnier kann ich noch alles Gute wünschen und wir freuen uns schon dann zum Abschluss, wenn dieser Monsterpokal übergeben. Ja, herzlichen Dank. Ich darf also auch schon bekannt geben, dass neben den Ungarn, die jetzt im Juli dies veranstalten werden, auch Dänemark bereits Interesse bekundet hat, im Dezember eine International Youth Challenge in Dänemark zu veranstalten. Und für Ostern nächstes Jahr hat sich der Ägyptische Darts Verband bereits vorab gemeldet. Die würden auch ganz gerne eine derartige International Youth Challenge, die wird dann wahrscheinlich Masa Alam heißen, veranstalten. Und wir freuen uns, dass viele Nationen und also bisher 4 aufgenommen haben. Und aufgrund der Erfahrungen, die die Spieler hier gesammelt haben, dass das vielleicht auch in den nationalen Verbände getragen wird. Und wir sind sowieso in Kontakt, auch schon in der Vorbereitung gewesen, mit zumindest den meisten europäischen Verbänden, aber auch darüber hinaus. Tolle Sache, dann sage ich danke. Ich bedanke mich. Ja, wir haben jetzt die österreichische Vertreterin jetzt im Finale gestanden. Das ist ja, glaube ich, schon was Wichtiges, was Wertvolles. Ne? Ja. Und für den Sieg hat es nicht ganz gereicht, obwohl das Match war schon hart, gell? Es war ein brutal harter Kampf, aber es hat dann wirklich nicht gereicht. Waren es die Nerven, oder? Ich glaube schon. Ja. Aber trotzdem, also einen zweiten Platz nimmt man natürlich auch gern mit. Nimmt man gern mit, vor allem nach Vorarlberg. Na klar. Ist auf jeden Fall noch ein braver Weg zu Hause. Bist du morgen auch noch da bei den Bewerben? Nein, ich fahre heute Abend schon wieder zurück. Alles klar. Dann wünschen wir dir alles Gute zum zweiten Platz. Das ist, glaube ich, der erste internationale Bewerb. Ne? Und das ist ja eine tolle Premiere und als beste Österreicherin. Ne? Danke. Okay, danke. So here we have Elisabeth Karlsson and her friend Julia Hemming. They are both part of the national team of Sweden. And Elisabeth has not only taken part in the girls' competition of the International Youth Challenge Vienna this day, she has also won it. So congratulations to that. How do you feel in winning this competition? Happy, really happy. It was amazing. The girls were great. Some of them were, what do you call it? Hard to compete with. They were very good, and it's great. So you have played twice against your friend Julia, once during the round robin and once again in the semi-final. So Julia, how was it to play against your friend Elisabeth?
It was good. I am happy for she, so yeah. Blah, blah, blah. Okay, what was your feelings about having a friend as an opponent? It was not great. I hate meeting her. She's my friend, and compete with a friend is not okay for me. I didn't like it, but that's the way it is. Has to be. I understand. It's almost all people have the same feelings about that. So, and besides the fact that you just have won it and you are the winner of the girls' competition, you showed up very, very good efforts in doing a very high average, like 56 average and 2 180s. So. How comfortable was you here? Was it a good atmosphere for you to concentrate and to focus on your darts? Yeah, it was very great. I had Linda to help me. She sang a song that made me laugh. Then I could laugh every angry I had off. So it's you mean it's an advantage to have your trainer with you as a kind of coach, even a mental coach. Yeah? So and. Do you thought in the very beginning when you came here to Vienna that this will be a thing for you, that you will win it? I didn't think I would win it. Actually, I think it was where I did last place. I think I should happen, but not. Oh, you're too shy for that. Everybody knows that you're a good player, and everybody knows who's the European ranking of the girls is. So, and we know each other from Malmö 2 years ago, where you have already been part of the national team. So, we were quite confident that we're gonna see one of you girls in the final, and both of you were in the semi-finals to play again against each other. So. What do you think, what are the expectations maybe for tomorrow for the teams and the pairs competition? Oh, I don't know. I really don't know. That's like tomorrow to figure out. Okay, Julia, what do you think about playing together with boys and girls and not only girls competition? I think it's good, and I like it, so yeah. Okay, so after the award ceremony, we have the possibility to do together an external event. We all go to a sporting area in the north of Vienna, all together, doing sports together. And the main thing is to get to know to each other. So you have the possibility to get to know to your partners tomorrow in team and pairs competition. And are you ready for doing a swim or doing some beach volleyball? Yeah, it's good to meet new friends. You get to know them better, know their country and everything. So are there special guys from a certain nation you are curious to get to know? I think Egypt, actually. I think that. Yeah, faktiskt. Yeah, the Egypt guys. We have also a team from Egypt here at the International Youth Challenge. And what about you, Julia? Do you have any preferences? No, I don't know. I can play with. Yeah, you gotta see what's happening. So, thank you very much for your time and congratulations again for your efforts. Like first place, third place. This is great efforts and many points for the Swedish team for the overall nations ranking. Wish you all the best for tomorrow and enjoy your evening. Thank you very much. Ja, ich habe jetzt den Generalsekretär des Weltdartsverbandes da. Eine interessante Veranstaltung hier. Ja, das ist ein Pilotveranstaltung, also ein Pilot-Event von uns halt. Es ist ziemlich interessant, weil es atypisch ist. Das Ziel hier ist natürlich eine Kombination von einem Ranglistenturnier und quasi ich will nicht sagen Spaßturnier, aber ein lighthearted Tournament halt, wo das Ziel ist auch, dass die jungen Leute besonders halt mehr internationale Kontakte haben. Somit heißt es, dass sie heute vielleicht gegeneinander spielen und dann beim nächsten Turnier auch vielleicht miteinander spielen halt. Und so entstehen Freundschaften natürlich und überhaupt internationaler Kontakt, was super für den Sport ist natürlich. Ja. Sport verbindet. Ja, absolut. Es gibt viele Jugendliche hier, die vor 3 oder vor 4 Jahren einander überhaupt nicht gekannt haben. Und es kommen jetzt Leute natürlich aus Schweden, aus Dänemark oder sonst irgendwo. Und beim nächsten Turnier werden sie sich einfach ein WhatsApp-Message schicken und sagt, okay,
spielst du mit mir nächsten Monat in Budapest oder spielen wir gemeinsam in England zusammen oder was wir irgendwo in ganz Europa halt. Und wir haben natürlich aus Ägypten auch schon Leute da. Und wie gesagt, das ist ein Pilot-Project, das heißt, sobald sich ein bisschen mehr herumspricht, und das werden wir auch als WDF-Veranstalter auch viel mehr diese Turnier viel mehr verbreiten jetzt und zeigen, okay, das ist was Neues von uns. Wir wollen nicht nur Ranglistenturnier machen, wo es wirklich ums Leistung geht, sondern auch solche Turniere machen, besonders für die Jugendlichen, weil bei mir in der Sportart ist es genauso, dass die Jugendlichen am wichtigsten sind eigentlich. Kann man sagen, dass weltweit gesehen der Dartsport einen Zulauf hat? Absolut, ja. Es ist natürlich ein bisschen langsamer hier in Österreich, aber es wird immer mehr. Im Vergleich zu den Niederländern oder England oder Irland oder die Insel quasi halt, ist natürlich viel weniger los. Aber durch sowas wollen wir das natürlich ändern, ja. Wobei Dart verbindet man ja automatisch mit der Insel. Ja, das stimmt. Es war natürlich besonders in England und Schottland ein sehr, sehr erfolgreicher Sport. Und es kam natürlich damals aus dem Pub-Culture. Mittlerweile gibt es schon riesengroßen Clubs, wo man einfach Hallen hat, nur mit Dartscheiben halt, wo man täglich hingeht und die Leute, die das wirklich ernst nehmen, müssen natürlich 4, 5, 6 Stunden am Tag trainieren. Ja. Ein harter und kann man sagen, ein Hochleistungssport. Ja, also wenn man wirklich was erreichen will und wirklich große Turniere gewinnen will, dann muss man wirklich 5, 6 Stunden am Tag wirklich trainieren. Also nicht nur für den einzelnen Wurf und von Mathematik und alles und von Spieltechnik, auch mental muss man sich wirklich darauf vorbereiten. Halt. Ja, dann sage ich schon recht herzlichen Dank und ich hoffe, dass dies in absehbarer Zeit dann kein Pilotprojekt mehr ist, sondern einfach ein Vorzeigeprojekt, ein Vorzeigebewerb, ein Traditionsbewerb wird. Ja, es ist absolut. Unser nächster Bewerb ist eben in einem Monat halt. Das Ganze hat angefangen mit Herrn Schumann. Also das ist eine Kooperation jetzt zwischen Österreich und Ungarn. Und die anderen Länder, die hier sind, bestehen alle aus persönlichen Kontakten auch. Ja. Also so ist das Ganze entstanden. Der Wunsch war da, sowas zu machen. Wir werden heute dann mit allen Jugendlichen ein bisschen Feedback kriegen halt und schauen, was können wir verbessern halt und schauen, dass wir dann immer uns weiterentwickeln. Dann sage ich schon recht herzlichen Dank. Ich danke Ihnen. So here we have Peter Gewey. Is this correct pronounced, or how do you pronounce your name correctly? Gewey Péter, jól ejtette ki a nevét? Igen, yes. Gewey Peter. Yes. Perfect. So you have taken part in today's tournament and you reached the final. So was you confident from the beginning to reach the final at Anyway when you start in the very morning? Ugye megjelentél a mai versenyen, és elértél a döntőig. Hogy milyen érzés volt ez a kezdettől fogva? Jó érzés volt, és igazából nem számítottam semmire, hogy elérek bármit is. Nem így készültem. He feel very good and he doesn't think he can do it to reach the final. Okay, so you were very confident when you reached the final. So was you very nervous before the final? Szóval te hogy pessimista voltál a döntő előtt, vagy hogy gondolkodtál? Játszani akartam egy jót, és viszonylag sikerült is. He want to play well and he do it. Perfect. So since or except the first leg, you always had a break, re-break, break, re-break. So how could you concentrate to always get the break from your opponent? Hogy az első legtől kezdve folyamatosan breakeltétek egymást, és ezt hogy tartottad meg magad fejben, hogy mindig ott tudjál lenni?
tudom, igazából csak játszottam. Okay, you just played darts. Yeah. Okay, got it. So when you were in the final, what was your thinking when you were playing? Were you confident that you will win, yeah, or were you hoping that you win, or how did you feel during the final? Hogy érezted magad a döntő alatt? Megszeppentél, jó ment, vagy reménykedtél a győzelemben? Hogy érezted? Hát a győzelemben természetesen reménykedtem, és nagyon sokat izgultam. Ez volt a fő pivám. He hoped to win, but he is very frustrated, and that was his hibája. His mistake. That was his mistake. As we all know, losing is not funny. Yeah? We know, and it's very emotional. So we understand that he's not in the very best mood, of course. But he has made good efforts, very good darting, yeah? And at the end, just unlucky. That doesn't mean he shall not proceed. And in the next tournament, when he's playing at home in Budapest, we wish all the best, and we hope he will come. And please ask him whether he will come. Jössz majd a budapesti fordulóra? Természetesen megyek. Yes, of course. So we wish him all the best. A legjobbakat kívánják neked. Thank you. And hopefully you enjoy your afternoon and evening today, and we're going to see more of you and your darting skills tomorrow in the teams and the pairs competition. He won't come tomorrow. Oh, he can't come? He can't come. So say it's a pity, as we're going to miss him as a good player. He will play in Hungarian championship. I know. So say we miss him. Yes. Hiányolni fognak. So, thank you very much for your time. Congratulations again for the runner-up in this event. It's many world ranking points, and good luck for your further darting ambitions. Nagyon sok pontot szereztél, és további sok sikert kívánnak a továbbiakban. Thank you. Thank you very much. Köszönöm, and see you next time. So here we have Sebastian Beck, which is this year's winner of the boys competition of the International Youth Challenge Vienna, taking place the 29th and 30th of June in Vienna. So you are just a couple of minutes the winner. So how do you feel? Fine. Yeah, it is okay to win. So did you expect when you came with your flight yesterday that you have real chances to win the tournament? No, definitely not. Not a little bit. No. So when during the tournament you first of all thought about, hey, this could be a chance, I can get it? Nu lidt af pres på. So was there any special moment during the moment where you had the confidence to say, yes, I will win that? No. Never. So you are really a shy guy. Congratulations once again. And please take all the points, the world ranking points with you to Denmark, and hopefully, you and your team will collect enough points, maybe to win the overall nations ranking as well, or to get one of the places like runner-up or third place. Wish you all the best. Enjoy your day and your evening tonight, and hopefully we're going to see you again tomorrow in the morning. So how old are you? I am 13. 13 years old, you look quite older. So since how many years you play already darts? For 4 years. For 4 years, that means you have started with 9 years. Are you training in a club? Yes. What's the name of the club? Fjord. And in which city is it? Albertslund. Okay, I have to Google that, I think. So, do you know what you're going to do in 1 month? No.
Maybe going to Budapest for the International Youth Challenge. Yes. And I've heard you're also part of the national team, the national youth team of Denmark. Is that correct? Yes. So what is your next experience with the national team? In Turkey, yes. Hvad skal jeg sige? Okay, so in 1 week actually there's the European Championship, the Europe Cup Youth in Turkey, where all the European nations send their national teams, the best players they have, and you're definitely one of the very best players we already have here, and of course of Denmark as well, I'm quite sure. So here's your daddy. Yes. So you're quite proud of him? Yeah, very proud. Very proud of him. So did you expect him to win this tournament today? No, I have hoped he'd go to the maybe the quarterfinal, maybe the semifinal, but not in the final. He has go to the European tournaments, and he's get number three, and now is finally go for the number 1. It's perfect. It's well deserved. Congratulations for that. You must be very proud, I'm quite sure. Wish you all the best for your next tournaments. Have fun and keep on playing. Wish you all the best. Thank you very much. Ja, jetzt haben wir die Zweitplatzierten. War eine harte Partie und ja, jetzt doch zufrieden. Also mehr als zufrieden, muss ich sagen. Habe ich überhaupt nicht erwartet, dass dass wir so erfolgreich sein werden. Gar nicht. Überhaupt nicht. Und macht es Spaß, wenn man mit einer anderen Nation zusammenspielt? Oh ja, auf jeden Fall. Es ist wirklich eine sehr gute Idee vom Verband, muss ich sagen, und sollte man auf jeden Fall weiterverfolgen. Ja. Gut zu hören, ja. Jetzt hier die Frage, hat Spaß gemacht, der Bewerb hier? So, did you have fun playing with international doubles pairs? Hogy jól érezted magad ezen a pároson? Az International Darts Challenge-en? Yes. Igen. Nagyon jó volt. Én élveztem. Yes, it was fun. Okay. Und ist das eine gute Idee, dass er gemeinsam jetzt im Doppel mit einem anderen Land zusammenspielt, mit einer anderen Nation? Igen, szerintem ez jó ötlet, mert így több ismertséget, meg barátokat, új barátokat szerezhetünk. Sok embert megismerünk más nemzetekből is. It's nice idea because he can make new friendships. It's all. Okay. So, er freut sich sehr darüber, weil er eben neue Leute kennenlernen kann und eben auch neue Freundschaften schließen kann. Okay, dann Gratulation zum zweiten Platz, war eine tolle Partie. Danke. Welcome our winners of the pairs competition of the International Youth Challenge Vienna. So we have Daniel Kellerman from Hungary and Filip Ljubenko from Croatia. A very international team. Congratulations again to your winning. So how did you feel about not knowing who you're going to play pairs with? I mean, it was different. In Croatia we have pairs we know who we play with, so this was a different experience for me. I think it was same than the Hungarian tournaments, and I feel very good. So I think you're quite okay with your partner, right? Are you? Of course. So hopefully you have already changed your telephone number so that you can Snapchat, WhatsApp, whatever. Yeah, these digital natives do. So did you have a good feeling from the beginning of the tournament? Did you make your hopes to win that from the beginning on? Yes, it was very good. My partner throws a lot of trebles, and yes, I'm. I mean, I was scoring well, and he hits doubles well, so it was win combination. Yeah, so perfect combination, once for the trebles and one for the doubles. So now you're a pairs champion. That means for the next youth challenge we have in Budapest in 4 weeks. So hopefully we're gonna see both of you to defend your title maybe. Yes, I'll be there. I hope so.
That'll be great. So one last question. Of the overall tournament, you had, long distances to come. Do you think it was worth it? Yes, I think it was a very good tournament, and we can play with players from another country, and I think it was good. Yeah, it was definitely worth it. Very, very good tournament, and like he said, like so many good players and from different countries, and that's very good. So, and as kind of remembrance, you just don't get, your trophies and certificates. So everybody knows that all your statistics, what you have shown here at Marvelous Darts, you can watch in the internet for the rest of humankind. That means this will never be deleted, so you have your remembrance. Thank you very much for the interview. Wish you all the best, and hopefully we all gonna see again in 4 weeks in Budapest. Thank you very much. Köszönöm, and hvala lijepo. So that means the overall ranking in the end has the following official end. 7th place in the overall ranking is the 7th place is Egypt. Unfortunately, they have missed the award ceremony. 6th place, and he has already left. He was the only one for his nation here. Was Romania. 5th place, and I'm not a bit disappointed. 5th place, Austria. 4th place, Sweden. It was really tight between the 4th and the 3rd place. And the 3rd place, and we warmly invite you to join us here at the stage and receive your certificate and the medal for the 3rd place in the overall ranking. It's Denmark! Congratulations! You're like dancers, are you? Second place, runner-up and almost winner, a little bit unlucky, but give a big applause and congratulations to Hungary! So please, it's Sombor Budavari, it's Oliver Marton, Sofia Paul, Balen Sebastian, Peter Kellerman, Daniel Kellerman, and Milan Sabo. So I know all the names. The Darts Federation is part of the WDF since January, so very new to the WDF, and we are very proud that they already have sent players to this competition. They took the bus to reach Vienna, and congratulations in total for the winning and the first place in the overall ranking of the International Youth Challenge Vienna. Congrats and čestitam for Croatia! Keep an eye on it.
Ja? Gledaš ovdje. Čitavi dan I svaki dan. Okay? And congratulations again. This is for you. Thank you. Here we go. Dani, szerintem menj beljebb. Picit. So, as long as everybody is listening, I just want to announce, please don't forget the next International Youth Challenge in Budapest. Players of the escorts, and in my name, I would like to express my gratitude for these 2 days. Thank you for the job of the staff. Thank you, Secretary General Leverty, for your presence and ranking points. Thank you very much thank you for the nice work. So please accept this gift with love. Oh. So, honorary award for Mr. Dietmar Schumann, the mastermind of the International Youth Challenge, which amazing initiation could be come true only by his exceptional talent and efforts. Many thanks, TVFU and the Hungarian Darts Federation. Thank you very much. Thank you very much. Thank you.